Jakarta, Kompas.com, Sebagian Wilayah Jabodetabek Berpotensi Hujan dengan Petir dan Angin Kencang, Senin, November 12, 2017. Peringatan ini tercantum dalam laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, RI. Waspada potensi hujan diserta kilat/petir dan angin kencang di wilayah Jaksel, Tangerang, Depok, Bekasi dan Bogor antara siang dan sore hari. ISI peringatan dini BMKG dalam laman www.bmkg.go.id seperti dikutip kompas.com, Senin. Pagi hari, cuaca di Jabodetabek diprediksi berawan hingga berawan tebal. Kondisi ini akan berlangsung hingga siang hari. Pada siang menuju sore hari, hujan ringan hingga deras akan mengguyur hampir seluruh wilayah di Jabodetabek. Cuaca di Kepulauan Seribu diperkirakan berawan. Hujan diprediksi mengguyur Jabodetabek hingga malam hari. Jabodetabek diprediksi akan diselimuti awan tebal pada Selasa, Desember 12, 2017, dini hari.